Okay, guys, let's begin. Here we are one more time. Welcome to everyone to this class, to this English class, Video Confidence English class. Today I'm going to explain to you how to complete Unit 2 from model number 3. So let me congratulate you, everyone, because you did a great job in the previous unit. Unit number 1. So you have been very dedicated, especially at the beginning of this course. Congratulations, everyone, because I know that you will get the results what you want at the end of this English course. So remember, keep walking to be focused in what you want. There will be hardship situations, difficult situations, but let's do it. Remember, practice makes perfection. So right now I'm going to share the screen because I'm going to explain you something really important for you to complete in the right way unit number 2 from model number 3. So I'm going to share the screen right now. Hold on, guys. Okay, I'm going to share the screen right now. Yes, that's here we are. Can you see the screen, guys? Let's see. Arias, can you see the screen? Nicholas, you any word? Yes, yes. Okay, perfect, Yes. Francis. That's right. So this is the screen. Remember, guys, that this is model number 3. Enjoy my vacations. It's a good topic. I know that you have been learning a lot of the vocabulary, a lot of grammar point, especially. This model is based on simple past tense, irregular verbs, and regular verbs. So pay attention to today's explanation because on Wednesday we're gonna work with an activity called drills. So at the end of this class, of course, I will tell you what are you going to do on Wednesday. So here we are, guys. So remember, you have completed week number 5 for June 20th to June 26th. So we have here the video conference spot. We have here the conversation spot. This conversation is still available, guys. It's still available because during this week you can continue working with this part of the conversation spot. And please do not forget to work with this because it's really important. So we've got here the photo story. So the photo story is there, guys. The photo story is there. So I want you to continue working with this part of the grammar of this part of this unit. We have here the vocabulary spot is still available, guys. It's still available, the vocabulary spot. Try to work the whole week or this week from today to Sunday, especially working one more time with this conversation spot, vocabulary spot. We've got here the pronunciation spot as well. The grammar point was and were did, auxiliary did. So this material is available, guys, for all of you. It's available for you, Jose. It's available for you, Aries. It's available for you, Island. It's available for you, Francis, Nicholas, for everybody, please. So I want you to take advantage of this material because it's really good for all of you, guys. So the listening comprehension, okay, you don't need to complete that because it's completed, but especially the vocabulary, the conversation, and pronunciation spot. So this is what we've got here, top-notch pop song. Wow, that's really good, guys. Try to take time. Try, for example, to read or to listen to this marvelous music this week. So this is the audio, and we've got here the lyrics for you to sing according to my dream vacation title. So that's really good, guys. So this is part of unit number 1, of course. As I told you a few minutes ago, it's available for you to work at that. Okay. We have here, oh yes, here we are. Week number 6, from June 27th to July 3rd. So this whole week, you will work with this information. It's pretty short, of course, but I know that you will take advantage of this part. So as usual, we have here the reminders because today we've got video conference Monday June 27th, and of course synchronous meeting Wednesday June 29th.
It means the day after tomorrow, we're going to have one more time video conference. Okay, what do we have here, guys? Video conference spot. Video conference spot. Though, in this space, I'm going to post today's video conference and the day after tomorrow's video conference. It's for you if you want to watch one more time the things, the recommendations, or some aspects that you consider that could be very important for you to learn or this unit, so you can do it. So in this space, guys, where my mouse is moving here, check, yes, from left to side to right. So I'm going to post two links about the video conference. For example, at the end of this video conference, I'm going to upload this information at my YouTube channel, and afterwards I'm going to post the link here. Schedule of activities. Wow, schedule of activities. Remember, it's an important resource for all of you to know, especially what are the assignments or the tasks that you're going to complete in this unit. So, and the grades, the update grades of each these exercises. So, homework is spot. So, pay attention, guys. Here we are. So, we are in unit number 2. Homework spot. Homework spot. So, here we are, the homework spot. I'm going to open it. So, pay attention to this part. I'm going to make a pause. I'm going to make a stop in a few minutes, guys. If someone wants to make me some questions, or if you have any doubt, so I will give you the chance in a couple of minutes. So pay attention to my explanation, because all the things, especially today, the explanation is in English. So greetings, dear participants. Download the attached document, complete the requested activities, and upload them in this space. Here you have to do two activities, one written and the other oral in a short dialogue. You can do the written in the same document or in your notebook. You have to add a photo of you, pretend that you are there. Remember to add each file separated. In this case, guys, we've got here the explanation. We've got here the explanation in English, and below we've got the explanation in Spanish. So in Spanish, but let me tell you something. In this activity, you will upload just one activity. According to this information, you're going to upload an oral in a short dialogue. No, you won't do that. No. No, guys. No. Hiraldo. No. De La Rosa. No. No. In this case, oral and short dialogue. No. The only thing you need to do is one written, another, and the other. Forget, for example, this is in Spanish, of course, in Spanish, just this activity. But here, oral in a short dialogue, no, don't do that, don't do that. So I'm going to open, let's see, I'm going to open this link, this document, this Word document. So pay attention. Here it comes. It's a little slow. It's running a little slow because the internet, of course, but this document will be opened. So pay attention. Here we are, guys. Everything's in English. Please don't get disappointed. Don't get nervous because I'm speaking English. No, because it's part of the process. Don't worry about it. So here it comes, the document. Okay, here it comes, the document. Hold on, guys. Okay, here it comes. Yes, here it comes, the document. Here it comes, the document. Here it comes, the document, Aries. Here it comes, the document, De La Rosa. Here's the con Island, Enrique. Here's the con Hector. Here's the con JR. Here's the con Joel Pereira. Here's the document. Also Alfredo, Juan, Nicolas, Jennifer, in this case. Okay, hold on.
Okay, here we are in English and in Spanish. Here we are. Great. In this practice, you are going to do some narrative about vacations. You will imagine that you were on vacation somewhere abroad, narrating the places you visited. How was your trip? The hotel where you stayed, everything from your departure at the airport until you return to the country. You should write it down and then narrate it in a short dialogue in English. You can add a photo of you at the end. This is what we've got here. This is in English and this is in Spanish. So you're going to read the rules. You're going to read the directions of what you're going to do in this activity in Spanish, of course. So you're going to write as here, for example, in this practice, you are going to do some narrative about vacations. For example, let's suppose that Jose, for example, were in Punta Cana resort in his vacation 3 weeks ago. So in this case, Jose is going to write down about his experience in Punta Cana resort in his last vacation. What he's going to do? No, I'm talking about Jose, right? An example, of course, but it belongs to all of you. Jose is going to write his experience in his last vacation. It could be on a resort, it could be in a river, it could be, for example, in the beach, it could be in some relatives' houses in the countryside. So you're going to write, guys, You are some information about, it, right? you are going talking about me. Yes? You are going talking about me. Yes, in this case, but is you're going to talk about your vacation, your Okay, experience that's okay. vacation, right? I know what you mean. Exactly. You're going to write about this. For example, let's suppose, yes, of course, I'm taking you as an example, but it's related to all your classmates. For example, let's suppose Aries in her last vacation was in Bahia Las Águilas. It's an example. So Aries is going to write a paragraph about her experience in Bahia Las Águilas. How was the food? How was the weather? How was the people? So you're going to write a paragraph. It's not a long paragraph. No, it's a short paragraph about 3, 4, or 5 lines. So you're going to work on that, guys. So that's really important. Okay, I'm going to fall behind because I want to show you something. Because here you have two options to complete this homework. You can do a paragraph, or hold on. Okay, hold on, guys. Hold on. Okay, hold on. I'm going to do something because one material is missing because you have two options to complete that. Hold on. Hold on. Okay, so I'm going to upload this material because you will have two options. You will have two options. The first option is to write a paragraph about your last vacation, and another option, another option, okay, that's here we are. Pay attention. The first option and the second option. I will show you right now the second option for you to work. Okay, I'm going to open this. Hold on. Yes, here we are. Okay, hold on, guys.
Okay, two options, right? Two options. The first option is to write a paragraph about your last vacation. The paragraph will be in simple past tense. What is the next option? This is the next option. Okay, I'm going to upload this material. Hold on. Here it comes. The second option is easier than the first one. So here it comes. Okay, here it comes. Yes, that's right. That's right, that's right. Fella, you. Okay, here it comes. Here it comes. That's good, that's good, that's good, that's good. Yes. This is the second option, guys. Oh, Lord, no. What happened here? Okay, sorry. Oh, yes, this one. Oh, sorry. I made a mistake. Okay, here it comes. That's the second option. Sorry. Oh, yes, here it comes. I made my mistakes. My apologies. Okay, this is the second option. Here it says, after read or listen to someone describe a vacation, please answer this question below. Below. Okay, hold on. Okay, maybe I'm going to check this exercise one more time. Sorry, because some document is missing here. Okay, of course, but I'm going to show you later what you're going to do here. But in this document, there are two options. There are two options. So tonight, I'm going to check what happened because maybe the second option is not posted here in this exercise. But don't worry about it. Don't worry about it. I will let you know. I will let you know. I'm going to check when this class finished to check what happened. But don't worry about it. So this is the first option. The first option. Okay, what do we have here? Reading comprehension and spot. In this side, we have four activities. Conversation model 2. This conversation model is about ask about someone's vacation. So we have here the audio and here we have the conversation. Were you on vacation? Yes, I was. I went to Paris. No kidding. Did you have a good time? Fantastic. I stayed in a really nice hotel and I ate some wonderful restaurants. That sounds nice. Tell me more. So the first thing you're going to do is to read and listen this conversation. You can read and listen this conversation once, twice, 3 times, 4 times, 5 times, 6 times, 7 times, 8 times. The times you want, of course. You need to read first this. After reading this information, you're going to complete these tasks. You're going to complete this, right? Wow, 4 people? 4 people have finished with this one. Okay, that's good. Okay, when you read and listen this information, you're going to answer. You're going to answer, guys. You're going to answer this question. After read and listen to someone describe a vacation, please answer these questions below. 4 questions. Where did she go on vacation? So this answer, you're going to look for this answer in the previous conversation. Where did she go on vacation? The information is there. How was the trip? How was the trip? How was the trip? So in this case, how was the trip? So the answer, you will get the answer about how was the trip in the conversation. Where did she stay? Where did she stay? So in the conversation, you will get the information where she stayed. And the last one, was the food good? Was the food good? So in this case, okay, yes, that's right. JR, Juan Carlos, gave me, for example, the answers in the WhatsApp Google. Exactly. I'm not going to read. Oh, JR, don't write that on the forum. Don't write that, please, in the message, because remember, this information is a private information. But that's the right answers. JR, congratulations. So
Where did you go on vacation? How was the trip? Where did you stay? And was the food good? So this answer must be answered according to the information you have in the previous audio. So that's really important for you to complete this one. So that's the reason I told you a few minutes ago that is really important, guys. Look, that is really important, guys, to read this information. Read. Were you on vacation? Yes, I went to Paris. So this information, or you need to read first this, and after reading this, so you're going to complete these questions, right? You know, that's what you're going to do. Grammar practice. The next activity. The next activities. So the grammar practice. Very easy. You're going to choose. You're going to complete the statements or questions either was or were. Was or were. For example, I'm going to do the first one for you to be clear in order what you're going to do in this exercise. For example, how long was your flight? In this case was. It's a multiple choice test because remember this part or this unit is about simple past tense, irregular verbs, and regular verbs. So you're going to complete one by one, especially using either was or were. Above here, look my mouth moving around this time. The time remaining is there. For example, 6 minutes and 14 seconds. So you need to work carefully. You need to work this, especially be aware of the situations that above there's watch, a time for you to work with that. So here we have the last exercise is listening comprehension. The listening comprehension is here. For example, in this audio, you're going to listen carefully this information. Why? Because you're going to complete, because it's a multiple choice exercise, but will be completed with this audio. In this audio, there will be 4 conversations. For example, conversation number 1, her trip was very, so you're going to complete short, scary, or scenic. You're going to choose one of those adjectives, but first of all, you need to listen to the audio. Conversation 1. So, conversation 2. His trip was quiet. We have here 3 options: scary, unusual, and relaxing. So, you need to listen carefully the second conversation, and afterwards, you're going to choose the right option according to what you understood in the conversation. But here, there is a time remaining, guys. So you are working with the exercises, but paying attention that the time is running here on the right side of the screen, right? So you're gonna work in. So that's really important about this part for you to work. So in this case, okay, hold on. I'm going to come back to unit number 2, guys. So remember, I'm going to post here the link about this video conference. We have here the schedule of activities, homework spot. I'm going to review this part here. Don't worry about it. Homework spot. Reading comprehension spot, to read first the conversation and afterwards to complete the questions. Grammar practice spot is according it's about was and where, and listening comprehension. Just 4 activities. I know that you will complete these activities before Thursday or before Friday. If you complete them before Friday or Thursday, so you will have time, guys, for make a review for this vocabulary. For example, grammar point, pronunciation spot, vocabulary spot, conversation spot. So try to work on time. So this is what we have. Is there any question? Any question, guys? Any question? Any question? I know that my explanation was in English. Maybe you are a little weird because you never, for example, have taken with me an English conversation in class, but of course, it's part of the process. Any question? Quizás algunos de ustedes estarán un poquito como que, bueno, ¿entendí o no entendí? Eso es parte del proceso. Darle las explicaciones en inglés. No estoy diciendo que ustedes, por ejemplo, a primera instancia van a entender todo. No, es un proceso que vamos a ir trabajando ya todo lo que resta del curso. Les estoy hablando de este poquito de español para ponerlo en contexto. No desesperarse, no de traer desilusionarse con ustedes en este proceso,
sino es parte del mismo, para que ustedes vayan creando el hábito de las clases en inglés, porque ya el nivel que viene va a estar más orientado a todas las explicaciones. Este también, yo sé que hay muchas personas que necesitan todavía ese empujoncito y se lo estamos dando, pero deben trabajar en esto. Miren, todo esto es con relación al pasado, dándole solamente una recapitulación en español breve. Miren, aquí tenemos las videoconferencias, la parte donde yo voy a postear lo que es las videoconferencias de hoy, lunes y miércoles, el cronograma de actividades, que es muy importante que siempre ustedes se los vean, porque ahí están las asignaciones y las calificaciones actualizadas. El homework spot, aquí, como le mostré, ustedes tienen que hacer, aquí, como está bien en español, lo que es un párrafo, no más de 4 líneas, acerca de su experiencia en sus vacaciones pasadas. Tomaba de ejemplo a José, si José fue, por ejemplo, a Bávaro, Punta Cana, y fue un resort, eso es un ejemplo. Usted va a hablar de esa experiencia. Si Aries, como yo hablé, fue a la Bahía de las Águilas, o si Francis fue por ejemplo, a la playa Boca Chica, o cualquiera, su experiencia en sus pasadas vacaciones. Un párrafo de 4 líneas. Ahí usted puede hablar de cómo fue la comida, las personas, el clima, cómo fue todo. 4 párrafos. Ahora bien, aquí en esta parte, yo lo voy a revisar ya ahorita. Aquí, este ejercicio yo le puse 2 opciones. La primera opción es ustedes hacer un párrafo, 4 o 5 líneas, con lo que les acabé de decir. El documento, este no es el documento, no lo voy a buscar y lo voy a subir, porque hay otra opción yo les puse 7 preguntas relacionadas a sus vacaciones. Son, por ejemplo, una de las preguntas es how was the food, cómo estuvo la comida. Usted puede responder cómo estuvo la comida. How many days did you take on your vacation? ¿Cuántos días pasó en sus vacaciones? También pueden hacerlo de esa manera, respondiendo esas preguntas. 2 opciones. La primera, un párrafo de 5 líneas. La segunda, las respuestas con relación a sus vacaciones. Pero yo voy a verificar porque ese no es el documento, yo lo voy a subir en un momento. Pero ustedes lo pueden ver que esa es una de las opciones. What else we have here? ¿Qué más tenemos aquí? Estoy recapitulando un poco en español porque yo hice toda la explicación en inglés para que se vayan adecuando las explicaciones. No fear, overcome the fear, superar el miedo. No quiero gente con miedo de que, ay Dios mío, yo no entendí nada de lo que dijo este hombre, era en chino, japonés, inglés. No, let's work. This is a process, esto es un proceso. Entonces, tenemos aquí esta parte que es Reading Comprehension Spot, el punto de la comprensión lectora. Ustedes van a observar este audio, como les expliqué hace un momento, esa conversación, y de esa conversación ustedes van a llenar estas preguntas. Grammar Practice Spot, que es el punto de la gramática, ustedes van a llenar esta gramática basado en was y were, la correcta. La opción correcta. Aquí tenemos Listening Comprehension, la comprensión auditiva, donde ustedes, como les dije, en ese audio van a tener 4 conversaciones. La primera conversación, usted la va a escuchar. Si no la entiende muy bien, le da retroceso. Tienen un margen de 10 minutos. Usted se escucha más bien para completar qué adjetivo describe ese viaje. Ustedes la toman ahí mismo. ¿Qué pasa? Look here. Pay attention to this information. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Aileen, Rodney, Jennifer, Judith. Everything is okay. Okay. Pay attention. This is a little review. Este es un pequeño repaso about was and were. On Wednesday, el miércoles, pay attention, on Wednesday, you will have an activity about drills. Vamos a trabajar una actividad que le estoy preparando, ya la termino mañana en unas diapositivas de PowerPoint, que le llaman drills. Drills significa en este caso suposiciones. ¿En qué consiste este ejercicio? Bueno, yo le voy a poner una opción y ustedes de ahí van a hacer una pregunta en pasado, pero en inglés. Por ejemplo, yo le digo a Juan, le toca el turno a Juan, pregúnteme cómo estuvo la comida. Eso yo se lo voy a poner en inglés ahí. Entonces, al usted ver ese encabezado, pregúnteme a mí, que me pregunte a mí, cómo estuvo la comida. Entonces, usted me va a hacer la pregunta en inglés, basado en el pasado, cómo estuvo la comida. Por ejemplo, teacher, how was the food?
Eso es lo que yo quiero. Vamos a hacer, yo le voy a explicar más detalladamente ese ejercicio. Ese ejercicio es muy bueno. Ya para estos niveles yo lo comienzo a implementar. ¿Cuál es el propósito de este ejercicio? Que el estudiante o la estudiante puedan aprender a formular preguntas en tiempo pasado, en tiempo presente o futuro. Eso les va a ayudar a ustedes a trabajar el cerebro, a fortalecer el cerebro. Ok, was, era o estaba. Was, era o estaba. Were, eras, estabas, eran, estaban, éramos o estábamos. This is an important material. For example, I was, yo era, yo estaba. She was, ella era, ella estaba. It was, eso era, eso estaba. He was, él era o él estaba. So I'm going to share it immediately. At the end of this class, I'm going to share with you this material for you to study. Al final de esta clase les voy a compartir ese material inmediatamente para que ustedes en esta semana lo puedan revisar. Miren, it's very easy. I was a doctor, yo era un doctor. I was in New York, yo estaba en Nueva York. Recuerden, miren, esto es importante. That's the verb to be, past, simple past. Este es el pasado del verbo to be, el was y el were. Yo utilizo el was con los pronombres I, she, it, he. I was a doctor, yo era un doctor. I was in New York, yo estaba en New York. She was my boss, ella era mi jefe. She was in the supermarket, ella estaba en el supermercado. Entonces ustedes van a ir repasando estos ejemplos. More examples, aquí tenemos, miren, más ejemplos. Todo esto es material para que ustedes lo guarden en sus computadoras, en sus celulares, tablets o donde ustedes crean conveniente. Pero es para que lo repasen. Let's go, let's do it. Vamos a trabajar, señores. Vamos a quitarnos esa pereza. Que el que quiera hablar inglés hay que pagar el precio. No es que ustedes están viendo eso hoy y terminamos esta semana y ya hay punto. Y jamás esto lo envió el teacher. Muy bonito, muy cosa, pero no lo vi solamente una vez. Esto no es cuestión de una vez. Esto es cuestión de constancia en el proceso de enseñanza y aprendizaje, señores. Yo a ustedes no les garantizo que van a aprender inglés si tienen una actitud melaganaria o hoy sí, 5 días no. No. Ahora, yo les garantizo a ustedes que van a aprender inglés si están poniendo el empeño, el deseo, interés. Hagan sus cronogramas de estudio, que yo se lo he dicho muchísimas veces. No sé si lo están haciendo. No quiero que me respondan tampoco, porque ya es algún compromiso personal. Miren aquí, we were. Nosotros éramos, nosotros estábamos. Aquí tenemos los ejemplos. Utilizamos el were con el pronombre we, con you y con they. Miren aquí. Esto solamente ustedes se sientan a analizar. En los idiomas, en este caso inglés, es sistemático, o sea, se analiza. Ustedes observan, you can see the examples and rewrite new examples y transcribir ejemplos nuevos, todo lo que está aquí, miren, aquí. We have here more examples about word. Mira, aquí esto es un material completo que se lo voy a compartir con ustedes. There was, miren aquí, there was, there were. There was, hubo, había, hubo, había. Me preguntará Jennifer, Judy, teacher, how can I say había en inglés? ¿Cómo yo puedo decir había en inglés? Hubo, mírenlo aquí. There was. We use there was for singular things. For example, there was a flight in the morning. Hubo un vuelo en la mañana o había un vuelo en la mañana. Mire, there was. There was a passenger in the departure lounge. Había un pasajero en la sala de espera. You see, there was, especially with singular things. Questions. How to make questions, guys, with there was. Very easy. To invert the order. There was a flight in the morning. There was a passenger in the departure lounge. In this case, these are statements, affirmative statements in simple past. So, how to make questions? Oh, look, was there, I invert, you invertí. Was there a flight in the morning? Affirmative, yes, there was. Negative, no, there wasn't. Sí había, no había. There was a passenger in the departure lounge. Was there a passenger in the departure lounge? So in this case, it's really important every time you're going to make a question to give intonation to the question. Was there a passenger in the departure lounge? Yes, there was. No, there wasn't. So here's what we have here. There were. There were. Hubo o había. Plural. En plural. For example, there were 2 flights. There were 2 flights in the morning. Habían 2 vuelos en la mañana. Porque estamos utilizando there were, que significa hubo o había en plural.
Singular, en singular, there was a flight. Plural, there were two flights in the morning. There were a lot of people in the terminal. Había muchas personas en la terminal. You see, there were a lot of people. How to make questions? ¿Cómo hacer preguntas? Really easy, guys. Just invert the order. The same procedure that I did with there was a few minutes ago. El mismo procedimiento con there was hace unos minutos. Mire. There were two flights in the morning. Había dos vuelos en la mañana. Were there two flights in the morning? Dame la entonación de pregunta. Were there two flights in the morning? ¿Habían dos vuelos en la mañana? Yes, there were. No, there weren't. You see? So this is the material that I'm going to share with you in a few minutes when this class is over. Cuando esta clase termine, ese es el material que yo quiero compartir con ustedes. Miren aquí, how to make questions in simple past with the auxiliary did. Cómo hacer preguntas en pasado simple con el auxiliar did. Mire, este material aquí, mire, usamos el auxiliar did cuando queremos hacer una pregunta en tiempo pasado. La fórmula para hacer una pregunta. Here we are, guys. JR, Joel, José Alfredo, Aileen, Francis. Miren aquí la fórmula para hacer una pregunta en tiempo pasado. Es la siguiente. Esa es la fórmula. Auxiliar más pronombre más verbo complemento. Is easier than physics. Son más fáciles. Esta fórmula es más fácil que la fórmula de física. Física es elemental. Entonces, esto es importante. Si en el resto de esta semana vamos a seguir trabajando con esto, lo haremos. ¿Por qué? Because in the next level, en el próximo nivel, la primera unidad que vamos a trabajar es el presente perfecto, señores. Son los verbos en inglés, o vamos a poner en español, son aquellos verbos que terminan en ado y en ido. Yo he comido, yo he bebido, yo he viajado. Y la primera unidad, hay una parte gramatical importantísima para el hablante, para los que quieren tomar aprendizaje con relación al inglés. Diferencia del pasado simple, was, were, del verbo to be, irregular verbs, verbos irregulares, regular verbs, verbos regulares, las diferencias de esos tres aspectos con el presente perfecto. Entonces yo quiero que ustedes hagan de este curso con un 60 o un 70% de conocimiento de esto. El otro 30%, you're in the whole course, durante el curso. Entonces tienen que trabajar ahí. Aries, any question? Ok. Entonces, miren. Yes, Aries, dígame. Tengo una confusión. He visto en los vídeos que usted comparte que el pasado simple, el did y el do, no se usan con el verbo to be. Ahí es que estoy como... Exactamente, no se utilizan. Muy buen punto de vista. Cuando vamos a hacer preguntas con el auxiliar did, el verbo to be no existe. Ahí no son enemiguitos. Si usted va a hacer algún tipo de pregunta, realmente usted se va a ubicar de esta manera. Miren, hold on. Esta es la manera en el cual se hace las preguntas con el verbo to be. Miren aquí, déjenme ver. Ok, hacer las preguntas. Mi ejemplo, miren aquí. You were at university. Tú estabas en la universidad. We were workers in 1999. Nosotros éramos compañeros de trabajo en 1999. They were in Madrid. Ellos estaban en Madrid. Ahora, ¿qué yo hago? Yo invierto el orden. Miren. You were at university. Tú estabas en la universidad. Ahora, preguntas. Were you at university? ¿Estabas tú en la universidad? ¿O tú estabas en la universidad? Se invierte Aries y para el resto. Ahora bien, si yo quiero hacer una pregunta para hacerle más puntual lo que usted me está preguntando, Aries, en este caso, yo no utilizo el auxiliar de. Por ejemplo, déjeme verificar aquí. En este caso, déjeme yo compartir otro. Miren, yo no puedo decir, did she be a doctor? ¿Ella era un doctor? No, no se puede. El verbo to be tiene sus dos pasados, que es was y were, para yo hacer pregunta. Esta es la estructura, la supuesta estructura. Está mal, pero esta es una posible estructura a hacerlo. ¿Por qué? El auxiliar, el pronombre, el verbo tiene que ir en presente.
En este caso, be a doctor. ¿Ella era autor? No. Entonces, con el verbo to be es esta. Was she a doctor? That's the right way. Esta es la forma correcta. El verbo to be tiene su pasado. Cada vez que ustedes vayan a hacer una oración con el verbo to be, en este caso es was y were. Nada de auxiliar. Porque miren aquí, nada de auxiliar. La fórmula auxiliar, pronombre, nombre, verbo complemento. Miren aquí. Did you go to the beach? ¿Tú fuiste a la playa o ustedes fueron a la playa? Recuerden que cada vez que nosotros utilizamos el auxiliar did, el verbo tiene que ir en presente. Siempre, no pueden ir en pasado. Siempre tiene que ir en presente. Por eso es que este es el ejemplo que estoy escribiendo aquí. Did she be a doctor? Porque entonces sería de esa, si hubiese sido de la manera correcta, sería así. Pero no, el verbo to be, Aries y el resto, tiene su propia forma en pasado. Entonces no necesita. Thank you, teacher. Yes, exactly. Remember, guys, recuerden, chicos, que en inglés hay dos tipos de preguntas. Preguntas que se responden con un sí y con un no, y preguntas que se responden con una información. These kind of questions are yes, no questions. Este tipo de preguntas se responden con un sí y con un no. Did you go to the beach? ¿Tú fuiste a la playa? ¿O ustedes fueron a la playa? Oh, yes, I did. No, I didn't. Usted ve, siempre tienen el yes o el no al inicio. Yes, I did significa sí, yo fui a la playa. No, I didn't. No, yo no fui a la playa. Did she go shopping yesterday? ¿Ella fue de compras ayer? Did you go to the supermarket? ¿Tú fuiste al supermercado? Mire aquí, ella fue de compras ayer. Yes, she did. Sí, ella fue de compras. No, she didn't. No, ella no fue de compras. Entonces, ¿por qué le digo esto? Aquí tenemos information questions. Preguntas que se necesitan una información. Este tipo de preguntas se responden con información adicional, a diferencia de las otras que se responden con un sí o con un no. ¿Cuáles son los prefijos que utilizamos para que una pregunta en pasado o en presente, pero en este caso estamos en pasado, pueda darse una información que no se responda con sí o con no? Miren, how many, cuántos, what, qué, how often, no often, no se pronuncia la F, es how often, la T no se pronuncia, con qué frecuencia o cada qué tiempo, where, dónde, who, quién, what time, a qué hora. Examples, miren el ejemplo, miren. How many, tomé el how many. How many eggs did you eat? ¿Cuántos huevos te comiste? ¿Te ven? Aquí en esta parte yo no puedo decir que yes, I did, no, I didn't. No. ¿Y por qué, teacher? Lo que pasa es que tengo este prefijo aquí, mire, how many. Y inmediatamente que pongo how many o cualquiera de estos elementos que están aquí arriba, what, how often, where, who, what time, y eso implica que la respuesta que me tiene que dar la otra persona tiene que ser information questions, una información. Mira aquí. How many eggs did you eat, Héctor? ¿Cuántos huevos usted se comió, Héctor? Héctor me responde, teacher, I ate 3 eggs. Yo me comí 3 huevos. ¿Usted ve? Con su pasado, el pasado lo bloqueé. Ahora, yo no puedo decir que yes, I did, no, I didn't. O sea, yo después que este tipo de preguntas no las respondo así. Miren aquí. What did you do this morning? ¿Qué tú hiciste esta mañana? Ejemplo, I went to the gym. Yo fui al cine. Al gimnasio. ¿Usted ve? Ahí el verbo está en pasado, went, el pasado de go. Por eso que es importante, y les voy a enviar también a ustedes, a todos los grupos, el video donde yo estoy mostrándoles a ustedes los verbos irregulares, su presente, su pasado, y qué significan. Es importante, señores, que tengan conocimiento de muchos verbos, porque cuando entremos en el otro nivel, si Dios lo permite, y trabajemos con el presente perfecto, present perfect, vamos a ver la tercera forma del verbo. ¿Cómo así, teacher? Miren, eat es comer. Es un verbo irregular, o sea que cambia su estructura. Conocemos su pasado, miren. Eat, ate, perfecto, comer, comí. Pero ¿qué vamos a ver en el próximo curso? La tercera forma del verbo, miren, eaten. Eat, ate, eaten, comer, comí, comido. Entonces vamos a ver una estructura del presente perfecto que la vamos a trabajar con la tercera forma del verbo. Eso no es difícil. Esto es la introducción ahora para que ustedes se vayan orientando hacia dónde vamos y dónde estamos.
pero me interesa que ustedes aprendan o vayan aprendiendo verbos presentes, su pasado. Porque entonces, si no conocen el pasado de ir, ahora imagínense ustedes trabajar con el pasado participio del verbo, que es este, eaten, comido, comido. Son aquellos verbos que terminan en ado y ido. Entonces, es importante que vayan desde ahora. Yo hoy voy a hacer una revisión, le voy a enviar estos documentos, voy a buscar el enlace de lo que es ese video y otros también, buscarle más material para que ustedes comiencen a trabajar esos espacios, porque me interesa una vez que ustedes trabajen con esos señores y tengan conocimiento del pasado, ustedes van a tener un plus enorme, enorme. En English Language, un plus enorme, porque hay muchas personas que realmente se pueden entrar. Dice JR, ¿se puede subir las dos opciones en esa tarea? No, una sola opción. Yo la voy a verificar, JR, Juan Carlos, yo la voy a verificar, pero una opción. Y si usted gusta subir las dos tareas, perfecto, mucho mejor. Porque así practican más. Esto no es cuestión realmente si yo trabajo un poquito, no. Esto es cuestión de trabajar. Mi recomendación, señores, my recommendation for all of you, seguir trabajando. Les felicito porque realmente están haciendo un trabajo encomiable dentro de su poco tiempo. Realmente están haciendo un trabajo. Ahora, necesito que me sigan dando esa milla extra, señores. Vamos a darle a duro a este pasado para hacer un buen trabajo, un buen trabajo. Yo sé que ustedes lo van a hacer. Yo apuesto a ustedes, a su capacidad. Ahora, vamos a sacar ese tiempo de estudio que es importante para que cada uno de nosotros podamos ver lo que realmente queremos. El inglés, eso es lo que queremos, aprender inglés. Entonces, eso es sacrificio. Dice Ronnie, go, that's good, let's go, Ronnie, that's good. Entonces, let's keep working hard, vamos a seguir trabajando. Mire, es corta esta unidad, 4 ejercicios. Usted lo puede terminar el jueves o lo más tardar. Pero Juan, Rodney, Nicholas, De La Rosa, José Arias, J.R. Island, Héctor, Judith, si ustedes terminan el jueves, it doesn't mean vacation mood. Si ustedes terminan el jueves, esto no es de que tengo vacaciones, no. Tienen 72 horas a su favor. ¿Para qué? Usted ve que la unidad 1 yo se la dejo abierta para que chequen el vocabulario, las conversaciones, observen todo el material, para que trabajen relajado. Mientras más relajado trabajan, entonces será mucho mejor el proceso. Pues nada, Dios le bendiga a cada uno de ustedes, seguir trabajando, keep working. See you on Wednesday with drills activities. Nos vemos el miércoles con la actividad del drills. Vamos a seguir trabajando, señores. Practice makes perfection. Mi respeto, bendiciones y afecto a cada uno de ustedes. Hasta la próxima. Vamos arriba de la rosa. Let's go. Ustedes lo bueno. Yes, Nicholas. Let's go. Vamos arriba. Bye. Bye. Yes, bye, Judith. Take care. Let's go. See you. Bye, teacher. Bye, teacher. Yes, Hector. Let's go, Hector. Very good, Hector. Yes, good night. Vamos arriba, Ronnie. Todo lo bueno. Carajo, vamos arriba. Joel. También Juan Rojas. Elvin. Duro, Elvin. Así es.